ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ an interesting case wherein Honorable Supreme Court has held that pharmaceutical companies gifting freebies to doctors are prohibited by law, cannot claim tax deduction. So this is what Honorable Supreme Court held. So let's see the details. This means pharmaceutical, as we all know, or most of the people are aware, pharmaceutical companies will be gifting freebies to doctors while writing their prescription, so as to prescribe the company which gifts the items are which give gifts in favor of their products. The doctor has to prescribe the name of the medicine or the pharmacy or the drug manufactured by these pharmaceutical companies. Something like enticing or prompting him to use their products. So promoting, it's nothing but promoting their product through a doctor. So this is what it held. So what Honorable Judge Sir noticed was, if such pharmaceutical companies are allowed to claim tax exemption for the same, it would wholly undermine public policy. Exactly right. None of us might not have thought this. See how companies will do. What the company, in a nutshell, I will explain what the company is doing. See, the pharmaceutical company, are claiming the tax benefits on this amount which is spent to bribe, a sort of bribing through gifts. Giving gift is also sort of bribe. So irrespective of the whether the doctor asks or not, most of the doctors won't ask. That is sure. So they are ethical people. Still, Indian doctors are very much ethical. So those doctors will not ask. In fact, these people, pharmaceutical manufacturers, they themselves go and pressurize those doctors. Most of the doctors will avoid these people. Most of the doctors will write the prescriptions from lower cost medicines only. So that is what I have seen. It's my personal experience, and also I spoke to so many doctors. They are of the same opinion. So what they will do is, these pharmaceutical companies will prompt or instigate, or they will provoke these doctors to prescribe their medicines of higher cost, and in return of that, they will provide these people with freebies. Either it may be a cash, or it may be a gold ornament, or any gift, or in the form of foreign tour. All these things they will do. So while doing so, whatever the money incurred in providing those gifts, so for that they are asking for tax benefit. See the mind of these pharmaceutical people. What honorable court said was, it has given a very good reply. It's something like a slap on the face. What it did was, Supreme Court held that pharmaceutical companies gifting freebies to doctors is clearly prohibited by law, and it cannot therefore be claimed as a deduction under Section 37 of 1 of the Income Tax Act. So the case title is in Apex Laboratories Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. It's something like, a person is bribing some organization or authority or a government employee, and is claiming tax benefit while filing his income tax assessments. So while it's by saying that amount, for example, if he has bribed 1 lakh means, it's same as, this case is same as the person who has bribed claiming tax benefit on 1 lakh rupee which he has given as bribe to a government servant in order to get his work done. It's as simple as that. So honorable judges noted that such pharmaceutical companies are allowed to claim tax exemption for the same. It would wholly undermine public policy. Pharmaceutical companies gifting freebies to doctors, etc., is clearly prohibited by law and not allowed to be claimed as a deduction under Section 37 of 1. Doing so would wholly undermine public policy. So, well-established principle of interpretation of tax statutes that they need to be interpreted strictly cannot sustain where it results in absurdity contrary to the intentions of the parliament. The court added. That means tax is under the purview of constitution. So you can see the CBDT and all the details. You can go through the details what they said. This company, I will tell in very shortly, that Apex Laboratories claimed that 4.4 crore 72 lakhs is incurred towards gifting freebies such as hospitality. Hospitality means sponsoring for food or for stay,
or taking to some hotel excursion and all. Conference fees, gold coins, LCD TVs, fridges, laptops, etc. to medical practitioners for creating awareness. Note this word, awareness about the health supplement Zincovit. It's a product. Should not be added back to the total income for calculating income tax. So whatever they spent 4 crore 72 4.72 crore should not be added to income tax. This is illegal, totally illegal. They cannot claim tax benefit on illegal money spent. Total income for calculating income tax. So this is what it said. Well, everything shows. So Medical Council Act, what it says is 1956 repealed through IMC, that is Indian Medical Council. Professional Conduct, Etiquette and Ethic Regulation 2002, which came into force in 2009, disallowed medical practitioners from accepting emoluments. Emoluments means benefits. It includes bonus or gifts, anything like that. Emoluments means benefits in the form of inter alia gifts, travel facilities, hospitality, cash, or monetary grant. When this practice itself is made as illegal, it has been banned. How can they show the amount on these banned practices? Right? Technically also, it's totally illegal. Acceptance of such freebies could result in a range of sanctions against the medical practitioners, from censure for incentives received up to 5,000 to removal from, if they receive 5,000 rupees, they will be removed from medical register for a period ranging from 3 months to 1 year. Just imagine, only 5,000 rupees they register, they get the money from all these pharmaceutical companies. Such doctors will be taken out from the medical register for 1 month to 6 months to, sorry, 3 months to 1 year. So this is what it said. Arguments are also done. Finally, what Honorable Court noticed was, it's a matter of great public importance and concern when it demonstrated that a doctor's prescription can be manipulated. Manipulated means asking him to prescribe the medicine made by this company, which gives the benefits to the doctor instead of his own way. Or doctor normally any doctor, ethical doctors will write the medicines or the drugs which are available at lower cost, good effectiveness, and also based on the patient's capability to afford that medicine, and driven by the motive to avail the freebies offered to them by pharmaceutical companies, ranging from gifts such as gold coins, fridges, and LCD TVs, to funding international trips for vacations or to attend medical conferences. What said? These freebies are technically not free, the court said. See, the cost of supplying such freebies usually factored into the drug, driving prices up, thus creating a perpetual, publicly injurious cycle. Perpetual means forever, permanent, publicly injurious cycle. The judgment stated. Definitely. Whenever they are giving 5,000 rupee, at least if he prescribes a drug worth 10,000 rupee, at least 5,000 rupee will be given. Now at 20,000 rupee, he will be given 5,000 rupee. Nobody is a saint here. They will not give freebies to anyone. If the doctor rejects or won't write any prescription, any include any medicine in his prescription from the company which gives him freebies, next time that doctor will not be approached or the doctor will not be given any freebies. This is the practice. Such freebies given by Apex means the company name here. Doctors had a direct result of exposing the recipients to odium of sanctions. Recipients means doctor, to sanction. They are exposing themselves to legal action, leading to a ban on their legal practice of medicine. Those sanctions are mandated by law as they are embodied in the Code of Conduct and Ethics, which are normative and have legally binding effect. The considered participation of the assessee, that is, the provider or donor, was plainly prohibited as far as their receipt by the medical practitioners was concerned, is what it stated. Dismissed appeal, concluding that medical practice being forbidden means barred from accepting such gifts or freebies, now was no less of a prohibition on the part of their giver or donor. That is epic. It is but logical, and when acceptance of freebies is punishable by the MCA, that is the Medical Council of India, range of penalties and sanction extending to ban imposed on the medical practitioner. Pharmaceutical companies cannot be granted the tax benefit for providing such freebies, and thereby actively and with full knowledge enabling the commission of the act
which attracts such opprobrium. This is what Honorable Court noticed. So that's why I told in the beginning itself, 99% of the doctors, or more than 95% of the doctors, are still ethical. So they stick to their duties, but some of the doctors, maybe by the coming under this pressure, or even they may take it as at least based on the patients. Some may be the affordable patients. Why can't we write to them? That is what. Rest of the doctors, they are really gods. They are still considered as gods, and the Indian doctors are known all over the world for their ethicality. I would directly say that. It's as simple as that. So this is about the case details, friends. So the case title is Apex Laboratories Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Covers some of the chapters in Income Tax Act also who can be done, and what is claimable, what is not claimable, what is legal and what is illegal. One cannot accept any freebies. Freebies are not really free. It is one way it is illegal, and also it will impact the life of our fellow citizens. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಔಷಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ತಯಾರಕರಿಗೆ, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕೊಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕೊಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಣ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿರೋ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರರು. ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ LLBಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ತಪ್ಪು. ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನನಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರದ್ದು ನೀವು, ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಏನೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಂಚದ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಂಚದ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಂಚನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4,72,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಊಟೋಪಚಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಇವರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಇವರ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ, ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆ, ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 4,72,00,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವರು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2ನೇ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೂ 3ನೇ ತಪ್ಪು. ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆತರ ಅದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದೆ 1956 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾರಿಂದನೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಒಂಥರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇವರು ಅವ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊನೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇದು. ಒಂದು ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡೋದು, ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆನ ನೀವು ಇದು ಕೊಡೋ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಣನ ಅವ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ವಸ್ತುನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೋಗಿಗಳು ಪಾಪ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಷ್ಟೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ನಿರೋದು 10 ರೂಪಾಯಿಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ 4,72,00,000 ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ರ 100 ಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿರ್ತಾನ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಉಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಪಾಪ ಬಡವರಿಗೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೆಲೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳು 1 ಪೈಸೆ 2 ಪೈಸೆ ಆಯ್ತವೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಇದು ನಾವು ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅದೇ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವು ಲಂಚ ತಗೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಎಪೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ತಾವು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.